Hey, what's up everybody? This is Titan from Titans of CNC. I'm here at EMO 2019 with Mark Blaser. Hallo, Mark Blaser von der Firma Blaser Swisslube. Wir sind hier zusammen mit Titan of CNC an der EMO 2019. Und ich bin sehr stolz, dass Titan hier in Deutschland ist und auch Europa beglückt. Titan, thank you very much for coming to Europe, for being in Germany. How come we are working together? Well, thank you very much, Mark. And we're working together to bring education to this industry. So right now we have an academy, and the academy teaches CAD, CAM, and CNC machining, and it's free for everyone. So 3 years ago, we actually met and we were talking about getting the younger generation into this trade. And at the time, we were building a school in San Quentin prison and changing rehabilitation. And with Blaser's help, we took that curriculum that we created that teaches 90% faster than anything else, and we put it up online so everybody could actually download CAD-CAM for free, go through the tutorials for free, and learn this trade. And it's because of partners like Mark and Blaser Swisslube that we can do it. Ja, lieber Titan, wie kommen wir überhaupt zusammen? Wie kommt es, dass Blaser Swisslube mit Titans of CNC und Titans of CNC Academy zusammenarbeitet? Das war an einer Messe vor etwa 3 Jahren in den USA, haben wir uns kennengelernt. Wir wurden einander vorgestellt, wir haben 10 Minuten zusammen gesprochen und gemerkt, dass die Firma Blaser Swisslube und Titans of CNC beide ohne Kosten Wissen verteilen. Und dass wir versuchen, das Wissen und die Erfahrung und die Kompetenz in der Industrie anzuheben. Weil wir beide wissen und wir alle wissen, je mehr Wissen und Erfahrung und Kompetenz wir in der Industrie haben, umso mehr können wir bewegen, umso wettbewerbsfähiger können wir sein, umso profitabler können wir unser Geschäft auch führen. Und deshalb war für uns nach 10 Minuten eigentlich schon klar, hey, wir müssen etwas gemeinsam machen. Wir müssen schauen, dass wir das Wissen und die Erfahrung noch zielgerichteter an den Markt und die Anwender bringen, demokratisiert eigentlich für jedermann, ohne Kosten, mit neuesten Medien. Und Titan of CNC hat eine super Plattform gegründet, die es weltweit den Anwendern ermöglicht, sich selbst das eigene Wissen aufzubessern, weiter zu verfeinern und so dieses Wissen auch wieder in Resultate umzusetzen. So haben wir begonnen vor 3 Jahren und ich bin extrem stolz zu sehen, dass wir heute Zehntausende von Anwendern beglückt haben, bereits mit Wissen und Erfahrung, und dass dies immer wieder zielgerichtet eingesetzt wird, überall in der Industrie. I was just saying, Titan, I'm extremely proud to say that 3 years ago we started, and if I think how many 10,000s of people we have already helped to lift their trade, their skills, and how we have helped them also translated into results, I'm extremely proud to see that. How do you feel to make the industry more attractive for young people? Do you feel that this is an important element also of what you do? Absolutely. I'm excited because of the way social media is exploding. Everybody wants to get our children into the trade, and they try to do it the old way. But you got to understand, the youth are on their phones, they're on computers. That's what they get, and they want to see exciting things. So with the academy, not only are we teaching the nuts and bolts, like how to actually put vices on, how to indicate material, what is material, and everything all the way up. But we're actually teaching, going all the way up to bringing an aerospace academy to teach titanium, MLNL, and A286, and how to make complex parts so that the students can actually learn over time through repetition and learn the right things so they deserve money, so they can be a pillar in a company and they can rise up. Without social media, without programs like this and the one I'm speaking to, people would still think that machine shops are dirty and grimy and not a place for our youth. And yet, we're building rockets that go to space. We're going to Mars. We're building submarines and everything in between. So media is extremely important. And therefore, we're bringing education in a dynamic, exciting way, thanks to the partnerships of companies like Blaser Swisslube. And it goes right to the top. It's not a marketing person. It's the owner
the CEO of Blaser, saying, hey, we need to do something in this trade for our youth and lift it up. And I'm going to just thank you so much for the partnership. It's great. Thank you very much, Titan. Es ist effektiv so. Es geht nicht nur darum, Wissen und Kompetenz zu verteilen, sondern es geht auch darum, die nötige Wertschätzung in den Arbeitsalltag von vielen Hunderttausenden von Zenspanern zu bringen. Damit eben auch die Jugend sieht, es ist nicht einfach nur eine schmutzige Arbeit, wo man irgendwo stinkig rumläuft, sondern es ist eine faszinierende Tätigkeit, wo man Teile produziert, die auf den Mars fliegen, die in Flugzeugen tagtäglich unterwegs sind, auf der Straße bewegt werden. Und ihr spürt die Begeisterung von Titan, die ist wirklich nicht nur für die Teile, die er produziert, sondern die ist eben genau für die Leute, die er anspricht und deren Herzen er berührt. Ich wünsche mir, dass auch über diesen Kanal, und ich danke vielmal auch für das Interesse, dass es viele Anfragen gibt auf Titan of CNC Academy, viele Anfragen und viele Wünsche eben auch, das eigene Wissen weiter zu verfeinern. Und ich bin überzeugt, die Begeisterung für unsere Industrie, die Begeisterung für Ihre Arbeit, die wird auch da voll rüberkommen. Titan, just wholeheartedly thank you what you do for the industry. You give youngsters who want to do something about improving their own skills and capabilities a platform where they can do it. Free of charge, easy, without even being intimidated. It's so easy to learn. I think it is a unique platform and I see the results at users. You don't just create better metalworking specialists, but you actually create passionate members in our industry which lift the trade and which make people proud to be part of it. Thank you very much for everything you do. Thank you for the partnership. Thank you. Boom. Boom.